la And communauté so de welcome pratique to the aujourd'hui. community of Merci de practice prendre le today. temps d'être Thank you là. for taking the time for Donc, je me being here présente, today. Marie-Michel So, Doyon, je suis chargée de projet Doyle. I'm in biodiversité charge of chez Nature biodiversity at Québec. Nature Donc, Québec. j'ai rejoint Nature And so Québec I've en meted at Nature octobre Québec in pour le October projet AMCA for notamment, project mais of the je reprends aussi tranquillement OECM, le projet and Nature de I'm proximité en taking danger. this Donc, c'est un particular plaisir project là, in de vous hand. So it's accompagner dans a la pleasure to communauté be de here in the pratique. community of practice. Quelques mots en fait sur A Nature few Québec. words on Nature Nature Québec est la Québec. Nature première Québec is organisation the first environnementale organization of nationale environment fondée au nationally Québec. founded Nous in menons des Quebec. campagnes We et des have projets pour campaigns la and projects for biodiversité, le climat, biodiversity, la for forêt et climate and l'environnement forest and urbain. environment. Notre objectif est de And our objective sensibiliser, is to mobiliser et agir partout au make Québec, awareness en for ville everywhere in comme en Quebec, in région. cities like in the regions. J'en profite I également take the time pour also to remercier nos thank partenaires. En fait, our on tient à different remercier partners, and we Environnement want et to Changement thank climatique Canada Changement ainsi que le Climatique ministère de Canada and the l'Environnement, de la Ministry of lutte contre le Environment changement climatique, de to la fight faune et against des parcs pour leur different support financier à climate travers ce issues projet, ainsi que tous for les this partenaires qui project sont and all the impliqués là, partners pour who are soutenir la involved conservation to de la support the biodiversité à conservation of travers ce projet-là. biodiversity through this project. Euh, je vais juste aussi laisser la I will parole à ma just collègue give the mic to Marianne my par rapport au colleague channel Marianne for the anglais. channel, English channel. Oui, c'est ça, je me demandais si Yes, I was on wondering n'allait if pas we were oublier. not going to Oui. forget it. Donc, oui, bonjour. Donc, And so, yes, j'inviterai tout hello. le I would just monde invite à everyone sélectionner here votre to langue de select your préférence dans language of l'option preference in the d'interprétation si option vous of souhaitez là, interpretation. If toujours you entendre les wish interventions to dans une hear seule langue. one L'interprétation se fait language, en anglais interpretation et is en done in français. English and in Donc, pour French accéder à when l'interprétation, vous pouvez needed. So I cliquer have sur access to l'icône interpretation. Just en click on forme the de icon globe that au looks like bas a de little l'écran. globe at the bottom of your Vous Zoom pouvez screen. aussi cliquer And you sur could les also trois petits click on points, those three puis little sur dots that say more and interprétation. then on interpretation. Hi everyone. To access English interpretation, you can click on the globe icon at the bottom of your screen. You can also click on the three little dots and click on interpretation. The instructions have also been sent in the chat, and you can write to us if you have any difficulty accessing the interpretation. Thank you. Merci Marianne, Thank j'étais you, Marianne. partie sur ma I lancée. had started on Donc voilà, my le launch. message est fait. So the message has been Donc put pour out ce qui there. est And so de la rencontre for d'aujourd'hui, the en fait, meeting today, well, on va, we il y a un will, petit mot d'introduction. On va introduction, avoir la chance we'll have aujourd'hui the d'avoir opportunity today Louise to Gratton have avec nous, Louise Graton qui est with une us, who consultante is en a écologie consultant et in en ecology, conservation, in présentement à la conservation, retraite, mais qui, who qui is, s'implique encore beaucoup. Elle détient une maîtrise en she helps us a lot. biologie She has biochem a en master's in 1981 et biology cumule in plus de 81 45 and ans has 45 d'expérience years of dans ces experience domaines, in dont her 12 ans specialty, à 12 l'emploi de years conservation de la for nature Canada conservation à of titre de the nature in directrice Canada de la as a science pour la director of région science du for the Québec. region of Au Quebec. cours des années, And elle a during those travaillé years, she avec has les worked gouvernements with the fédéral et different governments, provincial, les federally and provincially, municipalités, les organismes municipalities, non gouvernementaux, organizations that des are promoteurs et non-governmental, des promoters, propriétaires. and owners. Sa carrière se démarque And par ses so her nombreuses career implications à is titre de underlined by bénévole. different Louise est involvements membre as fondateur de a Corridor volunteer. Appalachiens et a She siégé sur is a son founder conseil of Corridor d'administration pendant 20 Appalachians, ans. and she's been there De on a 2017 board à for over 20 2023, elle years, a from été présidente de Nature Québec. 2017 to Au 2023. cours She des was a années, elle president a of Nature reçu Quebec, and during plusieurs those prix et years, she has received reconnaissances many soulignant son apport prizes à la protection des milieux and naturels. recognitions Donc, underlining merci her infiniment, protection and Louise, de nous guider involvement. So aujourd'hui à thank you, Louise, travers for les guiding us outils et les today for options these pour tools and documenter la options to biodiversité look d'un at the territoire biodiversity qui in the pourrait potentiellement territories. You cadrer could comme AMCA. potentially look at how the Donc, OECMs are merci et working. So thank you. je lui cède la parole. Je vais And I aussi give her the arrêter mon mic, partage qu'elle and I'll puisse stop my sharing partager son écran. so that she can share her screen. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Function. Bon. Yes. Alors, bonjour tout le monde. And so, hello everyone. Vous avez seulement l'écran You complet, have on là? screen, on complete voilà. on screen Bon. here. Oui. There you go. Bon. You can see it. Yes. Bon. Alors, That's good. je suis pas tout à fait à la And première. so Là, je I'm vais not aller at the vérifier first quelque one. chose. I want Voilà to la see. première Okay, there it is. The diapositive. first Alors, one, autres the mesures first de slide. Okay, conservation so other efficaces. J'ai measures essayé de of faire une espèce conservation. d'inventaire de And so I partout tried où to on do an peut trouver de inventory everywhere where we could l'information find sur information le potentiel on qu'un the territoire peut potential avoir of a pour faire territory that une could have AMCA.
to et do an aussi d'autres options OECM and qu'on other pouvait options as well considérer that we quant could à défaut consider when d'informations there's missing déjà other information accessibles. or that's already Alors, accessible. je vais passer ça en And so revue. Il y I'll a beaucoup de put that texte in dans ma reviews. There's a lot of présentation. text in my Je lirai presentation. évidemment pas tout le I won't texte qu'il y a read là. all of the text, En fait, obviously. ce que j'ai voulu, c'est que ça What I reste un wanted is document that de it's a référence. document of reference, Donc, and que so vous puissiez y that retourner. you Ça va can être return disponible sur to le it. It will site be de Nature available Québec, j'ai on bien the compris. site of Ça va être Nature Québec. disponible sous It will forme be available PowerPoint, as a justement parce PowerPoint que partout où vous allez because voir everywhere where you un go, bout de texte you will see souligné, text c'est que that are ça underlined réfère à is une that référence. Alors, refers ça va vous to a permettre reference, d'accéder plus and rapidement you'll be able to have à access to it certaines sources faster for d'informations que certain j'ai collectées clauses dans of cette information that I've présentation-là. collected in this presentation. Alors, allons-y. So let's go. Un MCE, c'est quoi? Ben là, vous What commencez à savoir is, c'est quoi. well, Là, so we're ça fait already une starting couple to know what it de is. There's been communautés a de few pratiques là, communities of auxquelles practices that j'assiste. we have Ben, moi, done, je trouve ça and vraiment I find that intéressant. very Ça interesting. fait longtemps And qu'on so it's been demande some time now that we've une been espèce asking a d'ouverture type vers of d'autres types opening d'aires in qui other permettent types de of protéger la biodiversité. protecting Donc, en fait, une MCE, biodiversity, c'est and physiquement obviously un territoire qui est it's a physiquement territory that délimité, is mais qui n'est pas une physically aire protégée, dont la delimited mission première est peut-être pas la other than a conservation des protected milieux area that naturels, is regulated mais and qui managed to achieve quand même positive and donne, long-term sustainable apporte des résultats outcomes positifs et for durables à long the terme pour la conservation Institute de la and for biodiversité. conservation of biodiversity, Dans including les lignes associated directrices qui ont été ecosystems produites and the par le lines that were gouvernement du produced Québec by the pour government pouvoir désigner une to be able to MCE, designate an qu'on OECM. dit c'est qu'il y a une What we probabilité say is a raisonnable de croire que la probability zone abrite of believing that d'importantes the valeurs zone de has biodiversité importance of et que diversity, and pour démontrer to ça, il y a deux façons demonstrate de le this and faire. two ways of doing it. Premièrement, First of s'il y a all, déjà des rapports if sur there les are sites reports que vous on the sites considérez that you proposés comme consider to potentiels propose pour une as a MCE, potential for an ou s'il y a des OECM, preuves or tangibles if qui there are démontrent que tangible cet proof that habitat-là est shows un that this habitat habitat is a approprié habitat où on that is retrouve good, certains where we éléments find de different biodiversité. elements of biodiversity. Ces éléments de These biodiversité-là elements of sont listés. On va biodiversity are passer au listed. travers We tantôt, will mais go il faut through them qu'au moins shortly, une but at de least ces one of valeurs-là these soit values présente has to sur be le site. present on Alors là, the je vais faire un site. gros effort de So parler I plus do a great tranquillement. effort J'ai to speak a l'habitude bit de parler slower. I have the très vite. habit of talking very Je fast, sais qu'il y a de la and I traduction, know that alors there's je ne veux pas trop interpretation, faire so I suer don't want to nos make them traducteurs. sweat. Alors, je vais essayer de parler So I'll try tranquillement. to talk slowly. Alors, prochaine diapo. Okay, so the next Ça, c'est slide. ici du document sur les This lignes is a directrices. document Je ne on vous the les direct lirai lines. I pas, won't read them mais c'est pour all, donner but simplement it's to des give exemples de ce qui peut être examples of considéré what could comme be des considered MCE et pour lesquels on pourrait OECMs faire and une for which demande we de could do a reconnaissance. request of recognition. Ensuite, la And liste afterwards, des the valeurs list de biodiversité of importantes, proposed management c'est pris diversity directement directly des directives from the du Fonds directives international pour la of the conservation de la International nature. Alors, c'est le texte Conservation intégral. Ce que Union, j'ai and fait, that's the moi, je ne vous integral les text lirai of pas what non I've plus done. I parce won't qu'on va read it revenir all sur because ces we'll 10 come back to that critères-là ou ces on those 10 10 valeurs de criteria, biodiversité-là. criteria C'est que je biodiversity, vais vous faire and I will do the l'interprétation de ça interpretation au of this Québec. in Qu'est-ce que ça Quebec. peut What vouloir dire? does Parce that que mean? je comprends que ça a été I fait pour understand that it l'ensemble de la was planète. done for Donc, all of the les planet, interprétations ou and comment on interpretation interprète certaines de or how ces we valeurs-là est interpret peut-être certain différente things can d'un be endroit à different l'autre. from one place to another. La documentation existante. Documentation Alors, that où trouver les exists. rapports sur So les where to valeurs find importantes de la important biodiversité value d'un territoire reports of the donné pour qu'il soit biodiversity of a considéré given comme une territory be OMCE? considered as an OECM. Alors, il y a And so beaucoup there d'informations are a lot of information dans beaucoup de in rapports. many La reports. difficulté, The c'est souvent de difficulty trouver cette often is to find that information-là information, ou encore or once again de valider ou to de regarder validate or si to look at l'information que if that contiennent ces information rapports-là contains est à those l'échelle reports dont and vous avez besoin. you Peut-être, and si je what you regarde need. ici sur Possibly, if I ces look cartes, here j'ai on une grande this plage map en vert, qui est un in grand bloc green, there's a forestier. great Peut-être block que here. le MCE, vous voulez Possibly proposer the seulement une petite OECM is portion maybe a small portion de ce of territoire-là. that territory. Donc, mais ça And so, permettrait but quand it même could de dire permit que ça fait us to partie say d'un that loyer that de is part conservation. Ce ne serait of pas a l'information conservation précise pour area. le It's not site the en precise information particulier, for the whole mais ça vous site. donne une indication However, it que gives an indication le site que vous of considérez the site that you're fait partie d'un considering ensemble qui that's serait part of intéressant a pour la whole that'd be conservation. interesting for Je the. n'irai pas dans le détail I won't go de into chacun. detail Je of every pense que one of la those. I meilleure think façon de that the comprendre best ça, way to c'est d'aller understand explorer is ces to go outils-là. explore these Alors, tools.
Il y a cet atlas And so pour les there's this Laurentides méridionales qui est vraiment le fun parce meridians. qu'il est It's really interesting interactif, because on it y a is accès, il y a un interactive. You have rapport access to it. méthodologique There's a qu'on peut report consulter. that we Puis can vous allez consult, consulter and you can go l'information consult the pour chacune des information plages for qui every est one of those représentée things that is sur la represented cartographie on the interactive. map that is interactive. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Unfortunately, it's toutes not the case for les, all les atlas qui ont été the produits au atlases that cours were produced des dernières années. in the last L'Atlas des years, territoires the d'intérêt pour la territories of conservation des interest for basses-terres du conservation Saint-Laurent et for celui the sur St. l'estuaire Lawrence et le side golfe du and the Saint-Laurent estuaries of the Gulf auxquels of the j'ai St. Lawrence, collaboré. in which I've Mais les bases collaborated. de données sont There's a accessibles. Alors, database that is si vous êtes capable accessible. de vous So if you're débrouiller avec able to work with les that, logiciels de the géomatique, QGIS, qui est relativement the simple, software, parce que which j'ai is quite trouvé simple comment faire actually. fonctionner moi-même. I know how to work it myself. Ces bases de données-là sont These accessibles, databases are donc vous pouvez au accessible, moins so you can at les least afficher puis aller consulter use them and consult les them, données every one pour of those toutes les data plages for cartographiques all those offrant d'intérêt maps and pour la territories of conservation. interest for conservation. Il y a aussi des données There's also géoréférencées par data le plan georeferenced qui in the sont plan accessibles pour le that are plan métropolitain accessible for the d'aménagement du développement de metropolitan la area CNM. development of the SNM. Je vais revenir I will tantôt, come back to mais je this, voulais juste mentionner qu'il y but a I aussi just une want carte to de mention connectivité also there's écologique pour les connectivity basses-terres du Saint-Laurent. Quand on for va the parler St. du Lawrence critère when de we're talking about the connectivité criteria écologique. of Je vais connectivity. y revenir. I will come back to that. Ensuite, il y a And afterwards, certaines there are certain municipalités plutôt municipalities régionales de comté, donc regionally in the certaines counties, MRC comme so celle de certain Brome-Missisquoi, MRCs of par exemple, Brome-Missisquoi that qui ont have non seulement fait un plan not régional only sur les put a milieux regional humides plan et hydriques, there, mais ils ont aussi fait un but plan they régional, ils also ont did a inclus tous regional les plan. milieux They've included naturels all the et ils ont natural fait une carte places, and interactive they qui did an interactive identifie map that les différentes identifies plages the qu'ils ont different représentées. Alors ça, c'est representations. aussi très So that is instructif. Je also m'en very sers, moi, instructive. I régulièrement use it pour faire on a regular des crises basis d'expertise, to do dont my une ce matin expertise chez mon voisin. and this morning at my Alors, neighbor's place, actually. So c'est vraiment un outil really qui a va être fun tool d'avoir pour chaque that's really great MRC. to have for C'est every pas one of toutes the les MRC, par MRCs. contre, qui ont fait des All plans de nature qui MRCs have incluent a tous les natural, milieux naturels. Et c'est pas toutes, évidemment, qui ont and des that's not cartes all of them, interactives. Par obviously, contre, ces that have plans-là sont interactive maps, but disponibles. these Vous pouvez plans aller are les available. consulter. Ça peut You être could go des plans consult them, and en version papier. you could see them in Et a paper probablement que version. si And vous présentez à probably, la if you MRC ou present à la yourself at ville the pour avoir une MRC or the information cartographique, RCMs, you could ce serait find de this l'information qui peut être mapping partagée. information that Il you y a les can plans sur share. les milieux humides et hydriques, And on they en are a parlé. Plusieurs the different MRC ont places. ces Many of plans-là the également. MRCs have Ils these ont des plans as well. cartographies, ils ont They des have rapports qui maps, sont they have disponibles reports that are available sur leur site on their en site général. in Et general. encore là, si vous And avez besoin once again, if you do d'informations need numériques, information, probablement qu'ils peuvent partager digital information, they certaines can share informations. certain information. Ça fait que ça vous donne un peu So that gives you a une bit idée au niveau des an MRC idea qui commence à se for the rapprocher MRCs and justement how davantage à to get l'échelle à closer laquelle on va vouloir the scale that présenter we're going to be able to un present it dossier pour or a une file OECM. for one of these Ensuite, j'ai fait un petit peu OECMs. So next, I did a little of un survol d'autres points qu'il y avait, milieux flyby naturels d'intérêt resume pour la of the places of biodiversité sur le interest territoire de la of communauté biodiversity métropolitaine de interest in the Québec. Ça existe, il y a une metropolitan area carte. of Quebec. There are Répertoire maps métropolitain also, des initiatives the municipales de initiatives in the conservation de la municipality, CNM, d'autres cartes, conservations, other des plans de maps, milieux naturels pour la plans MRC Papineau, of la natural MRC environments, Drummond. MRC Alors, Papineau, MRC de Drummond. c'est vraiment It's important really d'aller important voir, to surtout au go niveau des see, especially MRC ou for the des communautés MRCs or the métropolitaines, communities, l'information qu'ils ont the parce qu'elle est information that they généralement have, because accessible generally au they're moins en version accessible, at papier. Puis least in comme je vous paper dis, version. And like I've said, probablement qu'ils seraient disposés most à likely partager it would be good to l'information share numérique the information s'ils ont déjà digitally fait, s'ils ont fait if des they've already analyses. done it or already made Il y a des analysis. There are municipalités aussi qui se municipalities sont also dotées that d'outils have the semblables à celles tools des MRC, like the mais plus à MRCs l'échelle de leur territoire. On on pense their entre autres à territories. We're Mont-Tremblant, talking about Saint-Lazare, Mont-Tremblant, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lazare, Longueuil, plan de Saint-Bruno-de-Montarville, conservation Longueuil, conservation plans, et de mise en valeur des and milieux naturels values of the de natural Granby. areas Donc, of Granby. alors, vous So pouvez passer à you chaque can échelon, go to every municipalité, echelon, a MRC, municipality, gouvernement, pour voir s'il y a de MRC, and government to l'information see if there's existante. information there that La exists majorité du already, temps, c'est toutes des majority of the choses que j'ai time, trouvées especially things that I found sur Internet. Donc, on the si vous internet. les trouvez, vous And êtes so if capable I de le found it, trouver vous you aussi. will be able to find it as well. L'autre potentiel Another potential d'information que of vous pouvez information trouver, that you can c'est find auprès des organismes de is for the conservation qui organizations œuvrent of sur votre conservation territoire. Alors that ça, are c'est on une your carte pour vous territory. So this is montrer a que j'ai map pris to sur show le you site that du taking us on the répertoire site des milieux naturels protégés, of the du protected areas. réseau des milieux naturels protégés,
qui montre that l'étendue du show the territoire extent of the couvert par les territory organisations opened qui by sont quand the même organization that gagnantes would des even goûts parce qu'un see plan de that have conservation de la there are nature many englobe jusqu'en conservations Gaspésie. up Donc, even on into aurait pu Gaspésie, inclure so toute we la will be able to Gaspésie. include all of Alors, ça Gaspésie. vous donne quand même So that gives une you foule d'organismes many qui ont different probablement fait des organizations that analyses de leur probably have territoire, done qui ont analysis of probablement their fait identifier des organizations, of sites their importants regions, pour la and it's biodiversité. important for J'en biodiversity. nomme And quelques-uns, so I mais il name y a en a few plus of them d'une here, but soixantaine. there are Les about petits over organismes, des fois, 60 c'est of them, moins évident, and mais smaller ones. But pour planifier the leurs plan, objectifs de their conservation, objectives souvent, of ils ont conservation, eu à faire oftentimes ce genre they d'exercice-là. wanted to do this type of. Donc, c'est aussi des organismes que vous pouvez These are consulter organizations that you can pour consult avoir de to l'information. have Il y a aussi des information. coalitions There's d'organismes also qui ont produit des documents coalitions qui that sont have aussi produced the disponibles sur documents that are Internet. also Alors, available la on the coalition internet, the Montérégion, c'en est une. coalitions of Et à défaut, si Montérégie, personne and n'a rien, also if il y a nobody quand has même les anything, conseils there's régionaux de still l'environnement, les regional organismes de bassin versant areas qui offrent that pas tous offer, de la même façon not always in the et same pas way, nécessairement tous not sur les mêmes necessarily all on the priorités, same mais certaines priorities, d'entre but elles certain of ont them identifié, surtout have quand ça identified, concerne les especially when it milieux humides, par concerns exemple, si on the pense wetlands that we're talking about, organismes de that bassin versant, organizations qui ont produit of des these documents qui pourraient vous basins donner de that could give you l'information information sur la valeur on the les valeurs value, écologiques des territoires que ecological vous values considérez. of these regions. Alors ça, je ne voulais pas So aller dans I le didn't want détail to parce go que je too pense much que la into meilleure façon detail, but the d'aller best voir, way c'est to qui c'est go qui offre chez see vous, aller voir who s'il y a de offers what l'information. and Je see if pense there is entre autres à la information. Conservation I'm de la thinking nature about du Canada. conservation Ils of ont the fait des nature plans de here. They've done conservation plans of pour de grandes conservation aires for naturelles. Ça couvre big pratiquement tout areas. le It sud covers du Québec. all the south of Quebec. Avant de dire des bêtises, j'ai Before saying bad contacté things, les gens de Conservation de la I've nature en contacted disant, si them. quelqu'un vous approche pour dire, If écoutez, moi somebody j'ai un says projet dans, je sais pas moi, dans le centre du in Québec the center of ou Quebec, est-ce que vous avez un plan qui couvre le centre du do you have a Québec plan that covers the ou middle la of Quebec Montérégie or ou une Montérégie portion des or a Laurentides? portion of Puis s'ils disent the oui, Laurentides? And if they say yes, au premier abord, well, oui, first of all, yes, surtout si c'est pour faire une désignation d'un MCF, especially if il it's a serait designate an d'accord pour OECM, partager they'll be able to l'information share et that tous les information. critères dont on va And discuter, all the souvent ont été criteria that we'll considérés discuss are dans la oftentimes sélection des already sites considered in prioritaires the dans ces selection grandes of the aires naturelles-là. priorities Alors, gênez-vous pas, places for these c'est de natural l'information qui regions. peut So this is servir information that can be used à bon usage. and be very Si useful. on prend les critères, il y en a Okay, 10. so the Vous allez criteria, there's voir, 10 of them. j'ai You mis will des petites see that I personnes put the little dans le bas people de ma here in the bottom of présentation. my presentation. Alors, il y a deux petites And personnes, so there are une two petite little personne people avec des here, jumelles, puis une petite personne avec one un with the livre. glasses and one with Alors, the book. ça, c'est And simplement so those pour, are just pour to spécifier qu'on peut aller sur specify le that terrain we pour aller can chercher de go on the field to l'information go get quand information on dispose when we pas de have sous pour embaucher soit des money consultants to hire ou encore consultants pour supporter des or équipes de to support bénévoles the qui teams existent of volunteers sur that votre exist territoire ou un on your organisme de territory, conservation organization of existant sur le territoire. conservation that already exists on the territory. Donc, faut pas se And gêner. so you don't be shy. Je sais que les clubs I d'études know d'ornithologues that aiment the beaucoup clubs of contribuer à ce genre like to d'expertise-là contribute to these types of quand on veut expertise protéger un milieu when naturel. we want to protect Et these natural j'ai un autre spaces. bonhomme, vous allez le voir tantôt, qui I have tient un another livre, man souvent here c'est parce that's que holding ça books. prend So peut-être oftentimes des that because analyses it pour takes an comprendre analysis to comment understand interpréter ce how to critère-là. interpret that Alors, criteria. je vous les ai mis tous les deux pour So vous I mettre put sur them une all piste there quand vous arrivez sur un so critère that you can ou un see autre. them on the criteria. Dans le document sur In the les lignes document directrices, on these guidelines, quand on parle when we're on talking parle des espèces about the et des species habitats rares, of menacés ou en rare danger, species that are ainsi que des endangered écosystèmes qui les or soutiennent. ecosystems that support them. On fait référence à And la so we liste reference rouge the des espèces list, menacées et à la red liste list rouge of des écosystèmes. endangered Je vous species on dirais, this ces deux ecosystems. I listes-là, would vous say allez that those là two en lists, dernier you go recours. there Parce qu'au Québec, on a des lastly, équivalents nationaux qui sont toutes les because we do espèces have qui sont compilées equivalents sur le nationally, Centre all des the données species are on the sur le endangered patrimoine list naturel qui est maintenant on the disponible en ligne. Ça a pris natural. beaucoup de temps avant qu'on l'ait, mais on l'a maintenant. Pour avoir accès It aux took time données to get it, but we numériques do have it et now, and we do have the pour l'ensemble des data espèces qui sont for all the désignées species menacées ou that are on vulnérables the ou susceptibles d'être désignées en designated vertu de la list loi of sur les espèces vulnerable menacées. or endangered C'est facile à species. consulter, ces It's cartes easy to interactives-là. look at these interactive Après avoir maps, consulté la and carte after interactive, consulting si the vous voulez interactive map, if cartographier you pour want to avoir map accès aux out the données place, you can have numériques, access to il the reste data, que parfois certaines and espèces, sometimes a les certain informations species, sont the masquées. information are Ce sont masked, surtout des espèces qui especially risquent, species qui ont des that risk problématiques to au have niveau de la problems récolte.
for Donc, on ne veut pas mettre sur une carte we des don't want to espèces put qui them seraient for susceptibles harvesting d'être because we don't want to put them on a map because they're récoltées par des susceptible to gens be mal intentionnés que tu les vois à la harvested by carte people who interactive. with bad Donc, intentions who il would y a use this toujours un map for lien bad sur les intentions. So sites there's always a du link ministère pour aller on the demander ministry de sites to go l'information ask for précise information pour ces precisely espèces-là. for those species. Je ne vais pas plus loin encore I don't là. want to La go any meilleure further façon than de vous that. The best familiariser way avec to ces données-là, familiarize c'est yourself with comme je that vous data, dis, as I've said, c'est bien fait, puis c'est it's well facile, done and it's facilement very accessible. easy and easily Les espèces accessible. en péril, en vertu de la The loi sur en endangered péril du species Canada, a aussi une carte in Canada interactive. also have an Il y a interactive aussi map. des informations There sur is les espèces qui information sont on masquées species avec that des are liens masked with et links that you consulter can go consult. des gens pour avoir de People to l'information have plus to get précise information more en precisely spécifiant le but and que vous specifying the avez goals that you de have travailler avec ces in working with informations-là. these information. Encore là, il y a des choses Once qui sont again, there très are things that are vagues. Si on very regarde comme vague. plusieurs If you, espèces when we d'oiseaux look at the different menacés, ce sont les species that carrés are des endangered, the inventaires squares, the inventories, and d'avifaune. C'est des carrés de 10 km par 10 km. Des fois, c'est beaucoup squares trop of grand 10 by 10 pour kilometers. l'endroit que vous They're too voulez big is spécifier. oftentimes for the what you Donc, want to vous pouvez aller specify. chercher de So you l'information can pour go vous get établir autour information de ces there gens-là. near those Ça, people. ça peut aussi guider And they vos can also inventaires. Par guide exemple, your si inventories. la For guide des bois example, est dans un if carré de 10 km par 10 km, puis que if le there site que vous voulez is protéger, c'est une grande uh, forêt feuillue a mature, region that's very ben, ça se peut full of que juste avec mature votre Merlin, vegetation, au bon moment de l'année, que vous uh, puissiez aller you écouter get la at the griffe des bois dans right cette forêt-là, parce que ça time of correspond à the ce year to go rendez-vous-là. Donc, taste ça vous donne des this wood indications garlic to sur give you ce qu'il peut indications y of avoir, ce que vous that pouvez there could rechercher be sur what you're looking for que in those vous certain recherchez. regions and Par what you're contre, il y a looking d'autres for. informations However, qui there are sont très other information précises that are very pour precise certaines espèces, puis que vous for n'avez pas certain besoin species, and you won't nécessairement need d'aller sur le terrain necessarily to pour go l'évaluer. on the field to Une chose est validate it. certaine, c'est que dans One un cas comme thing dans for sure, l'autre, in one de case retourner or like sur the le other, to terrain go pour back faire on the des field inventaires, to s'il y a do des inventories localités ou des if there are occurrences d'espèces menacées, localities or c'est toujours une bonne occurrences idée of parce qu'il y a endangered beaucoup de données species. qui It datent is a good de idea plusieurs because années. that data is Les dated, populations if you peuvent will. avoir The grandi, populations could have ratissé, increased or être ajouté, decreased ou de or nouvelles maybe populations disappeared. peuvent être New apparues. populations can have Ce showed que ça up. vous donne, en fait, And so c'est une what liste de that gives choses you à is a rechercher list of things to sur look le terrain for quand les données ne sont pas on the field précises. when the data is Et not vous pouvez precise. faire And affaire avec you could des experts ou des look bénévoles at agréés work with pour experts aller chercher de to go l'information, get ou vous information, pouvez, quand il y a des or espèces when un there petit are peu tout le species that are tour de identified l'endroit que all vous around voulez proposer, that you want to propose. souvent, hein, c'est parce que justement, on n'est Oftentimes, jamais allé it's faire because d'inventaire là. we Il faut never se did rappeler the que ces inventory cartes-là, there. ce We ne have sont pas to des remember cartes that these exhaustives. maps Il n'y are a pas not des gens exhaustive qui ont maps. marché Not l'ensemble du people have territoire worked pour on identifier les all whole espèces. territory to Donc, identify ça vous those donne species. So l'indication, it gives ben, it an s'il y en a là, il y en indication. a Well, if there peut-être are là, puis vous some allez peut-être there, maybe acquérir there are some elsewhere, and you en acquire faisant that des inventaires, des by nouvelles doing données these sur ces inventories of espèces-là new que vous data allez on those pouvoir rapporter species. pour la You'll banque be de able to données. report that. Alors ça, c'est And l'information so that's facile à aller information that chercher. is easy to go Le get. deuxième critère The en second est un qui m'a criteria donné du is fil one. à So retordre parce que, I'll give you a bit of work here dans le because fond, ça peut um, être les écosystèmes the naturels ecosystems représentatifs, ça peut represented être natural ecosystems can interprété de be différentes interpreted façons, in la different représentation. ways, the Dans representations mon of it. temps, So parce que back in the day, ça fait longtemps qu'on parle I've been there for d'écosystèmes some time. We've been représentatifs, talking ce qu'on about the faisait, representative c'est on natural regardait le ecosystems. type What we did was look at the d'écosystème, type of on référait ecosystems. à We'd Dansereau, à refer Grande-Terre, à to Rousseau, qui étaient des premiers Rousseau, that were the écologistes first de terrain ecologists qu'on avait on the au ground Québec, qui avaient fait des in inventaires, puis Quebec qui disaient telle and that espèce, did an habituellement, on retrouve ça inventory, dans and tel usually type we find this d'écosystème, and this type of et on pouvait, ecosystem, avec un and we inventaire de could, la with an flore inventory of d'un écosystème qu'on the visitait, dire the oui, ici, ecosystem, we parce could say que j'ai here, telle yes, espèce, because parce que j'ai telle I have espèce, telle this espèce, here, je this suis dans un species. écosystème I'm in an représentatif ecosystem de l'érablière that à tilleul, de represents l'érablière à bouleau jaune, de la maple. sapinière à bouleau blanc, par exemple. Alors, on avait ces So we références. had these references. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui Today, réfèrent there's not many à people who même si refer c'est to encore those, des even if documents it's qui sont still pertinents, à documents mon that are avis. pertinent. On réfère moins à We ces don't refer to informations-là. that Par information contre, as much. However, le ministère the des Forêts Ministry of Forest a produit ce qu'on appelle produced what we des call cahiers de reconnaissance notebooks, des types a écologiques. C'est pour recognition ça que j'ai of mis these mon petit bonhomme ecological avec le types. That's livre why I en put my bord, parce que little là, on man here commence à with the être plus book, dans because de now la haute we're voltige more into d'analyse et de the high compréhension des données. analysis and comprehension of On data. a quand même So un we territoire qui est do have a sous-utilisé. territory that Pour is chacune divided, de ces subdivided. For every zones-là, one of those zones, il y a un there petit is cahier
this qui s'appelle a little des notebook that's called recommandations Recommendation de types écologiques, of vont vous donner des Recognition informations of Ecological sur les Types. It'll give espèces you qui information typiquement on the sont types associées à of un type species that are écologique. Alors, associated
into an C'est une ecological façon type. de faire So it qu'on is a n'avait way pas of doing things autrefois, that we didn't have mais qui nous donne une back then, information but qui est gives us similaire, nous information that is disant, si similar, tu retrouves telle espèce saying if you find habituellement dans this tel type species usually d'écosystème, in tu this type of devrais retrouver ecosystem, telle espèce, you telle should be espèce, able to telle espèce. find this species or that Il y a un species. projet pilote qui a été There's a réalisé. Je ne sais pas à pilot quel point project that c'est was disponible. On pourrait accomplished. I don't know if it s'en tenir is au available courant pour yet les gens du, for people du MELCCFP, for qui the est réalisé par MLCCFP, Biodiversité Conseil et moi-même Biodiversity pour Conseil justement and faire myself des to listes do d'espèces typiques des différents the milieux humides, list of boisés ou species in the marécages. wetlands Donc, or in the si vous vous woods. retrouvez dans And une if you find forêt yourself, à érable rouge, je ne me souviens plus des catégories, I don't remember the une categories, trentaine, là, vous devriez aussi trouver you telle should espèce, be telle able to espèce. find Donc, ça vous this permet de species or dire, that oui, je suis dans species. un écosystème So yes, qui I'm in ressemble à ce an qu'on ecosystem that looks like représente, what we're comment representing, cet écosystème-là devrait how se that représenter. ecosystem should Alors represent ça, c'est une itself. façon de So that regarder la is a way of représentation. looking at the representation. Un autre auquel j'ai pensé, en fait, c'est Another one that I thought Jean-Sébastien about, qui m'a fait Jean-Sébastien, penser à again, it ça, made là, me de think Québec about this, oiseau. Québec Il y oiseau. a des régions There de are conservation regions des of oiseaux qui vont conservation vous of dire, par birds that exemple, will dans say, telle for région, example, si je this retrouve telle region, if espèce, I c'est find this vraiment species, it's représentatif really de cette representative région-là. of this Alors, region. c'est des rapports qui And sont so these are disponibles sur reports that Internet. are Alors, vous available on pourriez the faire internet. So you l'équivalent pour could do les the oiseaux equivalent for de birds ce qu'on a fait, ce qu'on and fait of avec what les we've plantes done, what pour ce we que je do vous ai dit précédemment. on plants, and we do what we said Ensuite, before. So quand le gouvernement du Québec when the et, government et of même quand Quebec on a produit and l'atlas, on even voulait the s'assurer que atlases, l'ensemble des sites we qu'on want to make sure choisissait that the places that we chose représentaient were l'ensemble des representative types of the d'écosystèmes ensemble pour of the une région ecosystems donnée. Dans for le a cas des region. atlas, on a So in utilisé the atlases that we've ce qu'on used, appelle les we contextes de have mise en the place context dans un document que j'avais and fait a document that I've préalablement et dans le prepared, cadre, dans le and portrait in the des réseaux portrait d'art of naturel. the Ça a été fait networks aussi of natural autrement. networks. It was On s'est rapporté in aussi different ways. So we aux reported ensembles ourselves to physiographiques. the physiographic En fait, ça nous places. aide, It ce genre helps us in this type de représentation. of Ça nous aide à representation. identifier, It helps us to identify parce qu'on veut faire un réseau because we want to do a protégé network of représentatif. protected Alors, ce que areas. ça nous permet de faire, And what c'est that de lets us regarder s'il y a do de la is to look redondance dans des if there's sites, redundancy s'il y a des in the carences, sites, s'il y a if des there are types d'écosystèmes qui ne types sont of pas représentés. On voit ecosystems ça that are not souvent. Je represented. We regarde see pour that la région oftentimes. ici, I look on at the a region de here façon avec beaucoup de succès with a lot of protéger success les sommets de protecting montagne et the les hauts versants, mais mountain quand on arrive dans summits. les bas But versants, when c'est we get moins in the évident. Donc, c'est des low écosystèmes qui sont places, the moins bien ecosystems that are représentés not well dans le represented réseau. in the Ça nous network, permet aussi lets us si on also, protège ce que if we j'appelle, moi, des protect what I contextes de call the mise en place, context donc of des places, compositions d'altitude, de compositions of géologie, de altitude, the géomorphologie. geology and Si on morphology, s'assure d'avoir le if we make gradient qu'on sure retrouve that the dans notre gradient région that we donnée, find in ben, avec les our changements region with the climatiques, on va changes, climate s'assurer que ce changes, we're going genre to make sure that d'habitat-là this type of reste, même habitat si la stays, végétation even if vegetation éventuellement change sur ces eventually habitats-là. Donc, changes c'est une on those façon de se habitats. So it's a prémunir way dans le of futur. Et prepare c'est des in the analyses qui future. sont And these are relativement analyses that are complexes à relatively faire. complex Le to document que do. j'ai So the mis document that ici, I've put here, j'ai pas mis de lien, I j'aurais did dû, not mais put the c'est facile link I à should have, but retrouver. it's C'est le easy to portrait du find. réseau It's a des aires portrait of protégées the au Québec. On a network fait cette of analyse-là et on a dit, regions in par Quebec. région naturelle, And per on region, donne un we pourcentage give de a ce qui est percentage représenté of dans what le is réseau d'aires represented protégées, in the on donne un protected area, pourcentage de ce qui a n'est pas percentage of what is représenté. not Donc, ça peut represented. vous donner une And so that idée could give you où an se idea situe le site where the site that you want to see or vous that êtes you want to capable d'aller protect if you're chercher able to go get l'information. Mais là, on est rendu information. plus dans Now we're more in des the analyses qui sont plus analysis complexes that au are niveau more de la complex géométrie. for Ce portrait-là date de geomatics. So this is 2009-2010. from 2009, J'ai cru 2010. entendre qu'ils sont en I train d'en believe produire un that autre. they're Ça va peut-être trying être to un produce outil another one. It'll intéressant, be an mais interesting je tool, ne crois pas que ça but I soit don't nécessaire believe pour that it will protéger une be OLCE. Par contre, necessary to pour protect an évaluer le réseau au OECM. But fur to et à evaluate mesure the qu'on accumule des network as OLCE, we ça va être le accumulate the fun de le faire OECM, pour is voir going où to be sont great les to do it, carences to de see where représentation. are the lacks of representation. Les zones à haut niveau de naturalité, un autre critère So the high qui est défini comme naturality zone level caractérisée par la zones, it's another de criteria l'ensemble that des is espèces defined indigènes. by Vous the avez vu, ça presence décrit, of quand on lit ça, indigenous ça peut species. faire peur So parce when we que read this, it ça veut could be dire scary l'ensemble, il faut faire des gros because when you inventaires. say Puis là, on all parle of d'espèces them, that indigènes. means Ça va big bien pour inventories, and we're répondre aux talking about amphibies, indigenous reptiles, les species. oiseaux, les It's good mammifères, for les amphibians, végétaux, birds, mais and il mammals y a and quatre vegetation, but there are des other invertébrés, entre species. autres, There are qui sont invertebrates, apparus. for Donc, si on example, that parle we d'un don't really ensemble
consider. So when we're thinking about the whole of the population, it can be complicated. So I tried to simplify it. So the definition of naturalness is an area characterized by the presence of all native species and supporting ecological processes
habitats. And it's a wild character of a landscape or natural environment as opposed to rural or urban. So I think everybody can make that difference between farmland or urban lands. There are certain plantations that we can exclude, but that just gives us a general idea. But when we are in an urban environment and we have a forest, how can we say that this environment has kept a certain level of naturalness? So I put in a few criteria so that we can be guided. For example, we have terrestrial and wetland forest environments. So the predominance of characteristic native species. So it doesn't mean all of them, but it is a predominance of them. So there are a few pieces of flora and fauna that says that I am in a natural ecosystem. Then there's a presence of regeneration, seedlings and saplings of shrubs and tree species, the presence of litter and woody debris on the ground. So that is a way to show that the ecosystem is sustainable with time. So we know that the decomposition processes are working or are at work. So that is for forest lands. For the wet meadows and marshes, we have the predominance of characteristic native species like flora and fauna. We could look in terms of drainage or if there's an interruption in water supply. Those are things we can look at with wetlands. Then we have open environments. Once again, we have the criteria of predominance of characteristic native or naturalized species. So in our open areas, a lot of species are naturalized. So in open environments in flora, half of them in Quebec come from elsewhere. So we cannot mix them up with the native species. Those are naturalized species. Then once again, we have inventories by experts or seasoned volunteers. We need to identify plants and get them validated by experts and by pictures. So take a lot of pictures, take good pictures. Even if you don't know the name of all of the plants, it just gives us an indication if this natural land is natural or not. So key biodiversity zones. So this is another criteria. So currently in Quebec, only 5 of those have been identified. So the key biodiversity areas, if you go on the Quebec's website, you'll see them. I just wanted to mention it because it's not clear for everyone. Key biodiversity areas come from ZICOs that identified the important conservation areas for birds. And now they are looking at them again for all of biodiversity. Alors, si vous allez sur le site des ICO, vous allez avoir un ensemble de sites aussi potentiels. So if you go on the ZICO site, you will have a bunch of potential sites where you can get information. There are conservation plans, and you can get more information there. Now the ecosystems and which have restricted distribution areas. So we don't have much on this, but there are easy things to find. For a species, usually they're not included in the CDPN's EMVS list, but some experts have found them, but it's just those species are not well known yet, or they have not been included on the list. So it's worthwhile to keep them in the list. We found a great new dragonfly here that we've never seen in Quebec before. It was found in Hakim de Shefford, and that is an important information to add to the list. For ecosystems, we don't have any repertoires. The 2 big only ones that I wouldn't say they are available. The Alvar list, this one is available. It was produced by the ministry.
The exceptional forest ecosystems, when we are in private lands, we need to speak with the value-enhancing corporations that have the information. But 2 weeks back, I have stumbled upon forests that were not identified but show all characteristics. So we'll do an evaluation. That's what we'll be doing. So we can identify an exceptional forest. And the majority of these ecosystems are limited distribution ecosystems. So another way to look at the limited distribution, I have a few examples in the Rouville MRC. When you look at the municipality and the only natural land are the red spots and the green spots. So we can see that there is a deficit of natural lands here. So in a given unit, we could say that the distribution is limited. Then we have the area that is occupied by old forests, old growth forests. So some regions have no forests at all. So they're not necessarily exceptional ecosystems. Old growth forests do have specific criteria. If you have very few old growth forests in your territory, it could be interesting. So the ecological type relative to the representation of ecological types in a given natural province. So the government of the natural area network gives us some areas, but they're not very much identified on the territory. So the irreplaceability of an ecosystem type in atlases, for example, if an ecosystem is irreplaceable for a given geographic unit, that could become a limited distribution area or ecosystem. And we can also refer to the opinion of credible experts or seasoned volunteers. So I'm going to look this over really quickly because there's a lot of things we can look at. So there are large aggregates of species. It's not a concentration of one species. It's a place where we find many species all together. So an aggregate is when many species come together. So including during migration or spawning, we have the migratory stopovers for aquatic shorebirds, the migration corridors like raptors. We have islands and peninsulas, isolated wooded areas in an agricultural matrix. We have also a gathering of hibernating turtles. So all those things can be identified in this group. Another criteria are the ecosystems that are particularly important for the different life stages of species, their feeding, nesting, molting, and reproduction. The designated wildlife habitats on private land. They are not protected on private lands, but with the agreement of the owner, of course, we can make those habitats as other efficient conservation measures. We have the raptor nesting sites, the waterfowl nesting sites, and any other site identified by experts or seasoned volunteers. So we have many different examples of those types of areas. Sometimes we don't know everything about the territory, so we need to ask some experts. So a few criteria on connectivity in Quebec, we're privileged. We have an ecological corridor that registers all of the, or that notes all of the studies that were done, the analyses that were done. And as I said earlier, the MLCC has interactive maps. There are municipal nature plans, the MMC, the QMC. We have a few MRCs that identify territories by the World Wildlife Fund. And if you have no information, we can also calculate a proximity index, or in a fragmented landscape where less than 50% of the territory is occupied by natural plant cover.
A natural environment has a connectivity value if it is located less than 1 kilometer from a natural environment of the same type. So if you have no information, a site that could be connected to another site within 1 kilometer would be considered as interesting in terms of connectivity. So for the two last criteria, we have areas providing critical ecosystem services, such as clean water and carbon storage, in addition to in situ biodiversity conservation. So this is an add-on. It's a biodiversity piece, but we are adding it on. In certain places, there are beautiful marshes. For example, the drinking water in the Sutton city, it could be an OECM, certainly. I'm going to go check that out. There are places that are easy to recognize that were mapped in certain cases. We have spaces close to running water where there is surface water or underground water. Some mapping was done. Places where we've had some local coal islands in the climate regulation. There are analyses that were done. So what we know from the probable ecosystem services, we can say that this wetland has an impact on water quality without necessarily measuring it. On the pollination and distribution of seeds, and we have researchers that can help us better assess the impacts of carbon storage. I don't think we need to do the analysis to demonstrate that it's important for an OECM. We are talking more about biodiversity, but it could be an interesting add-on to mention. And the project that I'm thinking about here in Sutton, in this case, it would be interesting to mention this piece. And finally, we have the important species for human traditional use, such as medicinal plants, in addition to in situ biodiversity conservation. So that is one layer that we can add on to the biodiversity values. And I also mentioned, yes, there are medicinal plants, but there are also called practical usages, medicinal practices, food, spiritual practices that are part of the First Nations culture. I could not tell you all of the species or the habitats that we should conserve. I think First Nations are in a better position to identify these places. And it's not for no reason that I put in the caribou, because I know that this species is very important in the indigenous culture. And it even goes beyond the food or the culture. It's part of their identity. So it is their responsibility and their authority to guide us on the traditional usage of certain territories. And I am restricted to the First Nations usages. It's not because our great-grandfather had the same sugar shack that you are running today that it's considered a traditional use. It may be for you, but it's not in the terms that we are referring to here. Traditional usages are for First Nations exclusively. So this is the end of my presentation. I had a lot to share with you, and you can go and visit the different sites that I'm proposing, and you'll see that they're very interesting. Thank you. Well, we are the one to thank you, Louise. It was truly interesting. And we are going to reiterate that the presentation with clickable links will be available on the OECM's website of Nature Québec. It'll be in the next few days. We'll also have a translated version in English that's going to be posted a little bit later, and it should be available in the next weeks. So thanks for that. It was really very clear, and you spoke pretty quickly too. Congratulations.
Donc, tantôt, j'étais tellement enthousiaste d'accueillir Louise que So j'ai failli earlier, I was so skipper, excited to le welcome reste Louise de that mon I déroulement, skipped mais je pense que part les of gens commencent à être the habitués qu'on garde les agenda, but I questions think pour people après la know that we présentation. do keep Donc, il va y questions for avoir une the période de end. questions là, dans les So prochaines we'll have a minutes. Q&A Après ça, period in on the va se next minutes. rassembler, dans le fond, en Then petits we'll groupes. go Il va y back, avoir des come salles qui vont together être créées. in Je vous donnerai un petit peu small plus groups. d'informations Some breakout à ce rooms will be sujet-là. On va created. avoir I'll give you quelques more questions information on d'orientation that. là, pour And we'll guider have nos some échanges. guiding À la questions fin, for our on va discussion. revenir en grand And groupe at là, the end, pour we'll come back mentionner as ce qui a a été big dit group dans les to sous-groupes. debrief what you have said Donc, in the breakout rooms. voilà pour ce qui est de la suite du déroulement. So that is the rest of la the présentation. plan. J'en profite aussi pour vous mentionner So la I'd like prochaine also to rencontre de la mention communauté the de next pratique. On meeting va of this avoir, dans le community fond, of une practice. pause cet été. So we'll have a break Puis this on va summer, reprendre le and jeudi 2 we will octobre start de 10 over heures à on midi. Thursday, Donc, October on aura 2nd from 10 une a.m. to présentation, 12 en fait, p.m. un Eastern panel, en Time. fait, So we'll have a de panel, discussion, un panel qui va a porter sur discussion les différents panel mécanismes qui about peuvent être different utiles à la mechanisms that could conservation be de la useful for biodiversité. Puis après conservation ça, of comme toujours, il va y biodiversity. avoir une période And as d'échange usual, we ensuite. will have Donc, a vous questions remarquerez period peut-être que in la breakout durée est rooms allongée dans ces again. périodes So de you can see commentaires qu'on that a the reçus timing auprès is des longer. gens. That is Puis based on a on constaté feedback aussi that là, we've le received, and besoin we've d'avoir peut-être noticed it too. un plus We long needed to moment have a little more d'échange time après la so that prise we de parole. can have good discussions C'est after ça the pour la discussion de presentations. panel. So Donc, this time we will voilà, have a on a panel écouté presentation, votre and then we'll demande. have breakout rooms. So we Puis listened on devrait to your recevoir là, vers la request. fin août, début septembre, So we l'infolettre should directionnelle send si vous you inscrire. the newsletter for registration at the end of August Voilà, or on s'est beginning of quasiment rendu à la September. période de So questions. now Donc, we j'inviterai are les at the gens Q&A period. I soit would lever la invite main you to either raise your pour hand, indiquer qu'ils ont une question ou encore so to poser tell vos us that you questions have a dans le chat. question, Puis à ce or you moment-là, can on also essaiera write your d'alterner question peut-être in the entre chat. les mains We'll levées et try le to chat. alternate between the hands raised and the chat.